My parents lived in Rwanda for 20 years. My parents lived in Rwanda for 20 years. Ababyeyi banjye babaye mu Rwanda imyaka 20. My parents lived in Rwanda for 20 years. I go to stay with my mother during vacation. I go to stay with my mother during vacation. Njya kubana na mama mu gihe cy'ikiruhuko. I go to stay with my mother during vacation. Your brother called while you were out. Muvandimwe wawe yahamagaye ubwo wari hanze. Your brother called while you were out. Hello ladies and gentlemen, again this is Learning Fast and kuri IGA VUBA ICYONGEREZA. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga icyongereza uri kwiga. Today we are going to learn 3 words. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo atatu uzahura nayo cyane mu cyongereza cyangwa se usanzwe uhura nayo. Ibyo tugiye kwiga ni for, during and while. Ayo magambo niyo tugiye kwa twareba turebe n'interuro zihagije turi kuyakoresha. Ndayagusobanurira umenye uko asobanura ndetse turebe n'interuro turi kuyakoresha so that next time you will be using them without any problem. Ku buryo uzajya uyakoresha nta kibazo. Aya magambo arakoreshwa cyane mu cyongereza kuko tuyakoresha mu bintu by'igihe. Kandi iyo tuvuga igihe, my friend, in English we say time is money. Igihe ni amafaranga. No mu gihe turi kuvuga ku bintu bijyanye n'amafaranga, these words will be coming. Amagambo azaza cyane. So before we dive into the lesson of today, we want you to know that wherever you are, we can teach you. Mbere ko twinjira mu isomo, reka tukubwire yuko aho waba uri hose twakwigisha. We can teach you via Zoom. Twakwigisha twifashishije Zoom. Niyo mpamvu biduha ubushobozi bw'uko twakwigisha tutitaye ngo uherereye hehe. Aho waba uri hose, if you are in USA, Canada, Europe, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, or anywhere in the world, and you feel like you want to learn with us, we can teach you. Even if you want to learn from zero, we are just here for you. Niyo waba ugiye gutangira guhera kuri zero, wumve tekanye kuko twakwigisha nta kibazo. Now, without further ado, let's dive into the lesson of today. Reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Isomo ry'uyu munsi rero tugiye kuba twahera ku jambo for. For niyo tugiye kuba twatangiraho. Iyi for tuyikoresha tuvuga length of time. Igihe ikintu cyamaze, cyangwa se igihe ikintu kimara, cyangwa se igihe ikintu kizamara, we use for. Iyi for niho tuyikoresha, for length of time. Uko igihe kingana. Mbere yuko twareba inkengero za for, ubundi tuyikoresha isubiza ikibazo how long. How long? Byatwaye igihe kingana iki? Bizatwara igihe kingana iki? Cyangwa se bitwara igihe kingana iki? Ibisubiza iki kibazo how long. Examples, reka turebe ingero. We can say we've been standing here for 20 minutes. Tuvuga minutes, ntabwo ari minutes, no. Minutes. We've been standing here for 20 minutes. Tumaze iminota 20 duhagaze hano. We've. Ni we have twahinye iba we've. We've been standing here for 20 minutes. Tumaze iminota 20 duhagaze hano. Let's see another example. You can say, I've been learning English for 3 months. I've been learning English for 3 months. Maze amezi 3 ndi kwiga icyongereza. I've been learning English for 3 months. Maze amezi 3 ndi kwiga icyongereza. Next example. Reka turebe urundi rugero. Yesterday it rained for several hours. Tuvuga several, ntabwo ari several. Several hours. Yesterday it rained for several hours. Ejo imvura yaguye amasaha menshi. Yesterday
it rained for several hours. Remember, we say several. Ntabwo ari several, several. Okay, yesterday it rained for several hours. Next example, you can say, my parents lived in Rwanda for 20 years. My parents lived in Rwanda for 20 years. Ababyeyi banjye babaye mu Rwanda imyaka 20. My parents lived in Rwanda for 20 years. Let's see next one. Ijambo dukurikijeho ni during. During iyo tuyikoresha ikurikirwa n'izina. During ikurikirwa n'izina. Noneho yo ikabisobanuye throughout the period. Bango mu gihe runaka, throughout the period. Mu gihe runaka niyo during, cyangwa se during the action. Hari igikorwa kiri kuba cyangwa se event. Niba hari igikorwa kiri kuba, we use during, cyangwa se cyari kiri kuba cyangwa se kizaba kiri kuba. Icyo gihe niyo twifashisha iyi during. Nanone wibuke yuko it's followed by a noun, ikurikirwa n'izina. Okay, ubyibuke, ikurikirwa n'izina. Wibuke yuko for tuyikoresha kuri length of time, igihe ikintu kiri buze kumara cyangwa se cyamaze cyangwa se kimara. That is for. Iyi rero during iyo ikaba ikoreshwa throughout a time, mu gihe runaka ikintu kiri kuberamo cyangwa se gishobora kuba cyaberamo. Let's see the examples kugira ngo ubisobanukirwe neza. You can say, during the summer I go to the beach. During the summer I go to the beach. Bivuze ngo mu gihe cya summer. Okay, throughout the time, mu gihe runaka. Mu gihe cya summer I go to the beach. Iyo hari summer njya kuri beach cyangwa se njya ku mazi. During the summer I go to the beach. Let's see another example. The students take notes during class. The students take notes during class. Bivuze ngo abanyeshuri barandika cyangwa se bafata note, barandika igihe cyo kwiga, during class cyangwa se igihe cy'isomo. Students take notes during class. Next one, you can say, I was robbed during the night. I was robbed during the night. Nibye mwijoro. I was robbed during the night. Urabona ko the night iri kuzikurikiye during, kandi the night ni noun. I was robbed during the night. Intero zose turi buze gukoresha uraza kubona during iri gukurikirwa n'izina. Let's see another example. Another example can say, interesting speech was made during conference. Interesting speech was made during conference. Tuvuga conference, ntabwo ari conference, no. Conference, conference, conference. Conference bivuze inama. Noneho tukavuga interesting, ntabwo ari interesting, no. Interesting. Interesting speech was made during conference. Bivuze ngo imbwirwaruhame nziza yarakozwe mu nama. Interesting speech was made during conference. Okay? Bivuga ngo iyo ikintu kiri interesting kiba ari ikintu gishishikaje. That is when you're gonna say interesting. You can say that is interesting story. Iyo ni inkuru ishishikaje. That is interesting story. Next one, you can say, I go to stay with my mother during vacation. I go to stay with my mother during vacation. Njya kubana na mama mu gihe cy'ikiruhuko. I go to stay with my mother during vacation. Last example, urugero rwa nyuma twavuga ngo, what did you do during your stay? What did you do during your stay? Igihe wari waragumyeyo cyangwa se wari kubayo wakoze iki? What did you do during your stay? Hano stay ntabwo ari verb to stay, turi kuvuga ni igihe ubwo wari wamaze ahantu. Nuvuga ngo inshinga to stay wayikoresha uvuga to stay, ukanayikoresha atari inshinga. Rero ntubyitiranye, niba uvuze ngo during your stay, nuvuga ngo igihe wowe wahamaze, utaza kugira ngo turi kukoresha nk'inshinga. What did you do
during your stay. Okay, wakoze iki igihe wari uri ahantu runaka. Dufata urugero, wari wagiye muri Amerika, ushaka kubaza umuntu niba yaragiye muri Amerika mu mezi abiri wari uri gukora iki. Ubwo uramubwira ngo what did you do during your stay, cyangwa se niyo yabaraje mu Rwanda, in the same case ni kwa mubwira what did you do during your stay, igihe wari wagiye mu Rwanda ni iki wakoze. That is during. Iyo ni during twarebaga. Dusigaje while. Reka twibukiranye, twabonye yuko for tuyikoresha kuri length of time, igihe ikintu gishobora kuba cyamara. Okay, length of time, cyangwa se kimara, cyangwa se kizamara. Example, I can say you will learn English for 1 year. Uziga icyongereza umwaka. You will learn English for 1 year. Icyo gihe ni igihe bizagutwara. Noneho during iyo tukaba tuyikoresha tuvuga throughout course of time, igihe ikintu kizaberamo. Ikindi ukaba wakibuka yuko iyi during ikurikirwa n'izina. Reka turebe urugero. During the summer I go to the beach. Iyo turi mu iki njya kuri beach, cyangwa se njya ku mazi. During the summer I go to the beach. Next one ariyo ya nyuma tugiye kureba niyo twita while. While iyo tuyikoresha gute? Iyi while iyo uko tuyikoresha ikurikirwa na subject cyangwa se ngenga. Ngenga tuba tuvuze nge, wowe, we, bo, izo ni za ngenga. Nuvuga ngo iyi while izo nizo zikurikira ndetse n'inshinga. Kurikirwa na subject tukongeyeho inshinga. Noneho tukaba tuyikoresha during the time the action is taking place. Tuvuga ikintu kiri kuba mu gihe ikindi kiri kuba. Okay, during the time the action is taking place. Tuyikoresha mu gihe hari ikintu kiri kuba. Niho dukoresha while. Example, you can say we held hands while we were watching a movie. We held hands while we were watching a movie. Twari dufatanye mu biganza ubwo twari turi kureba filme. We held the hands while we were watching the movie. Next example, you can say you should go to church while you are in Kigali. You should go to church while you are in Kigali. Mu gihe uri muri Kigali uzaje gusenga. You should go to church while you are in Kigali. Urabona ko nyuma ya you ni gukurikizaho you are. You ni subject are ni verb to be. You should go to church while you are in Kigali. Next example, you can say your brother called while you were out. Muvandimwe wawe yahamagaye ubwo wari hanze. Your brother called while you were out. Your brother called while you were out. Umuvandimwe wawe yahamagaye ubwo wari wagiye hanze. Wait. If when you are speaking you feel like you don't have enough words to use to express your ideas, niba igihe uri kuvuga ujya wumva amagambo akubana make yo gusobanura ibitekerezo byawe cyangwa utambutsa ubutumwa ushaka gutambutsa, this is a book for you. Iki gitabo kirimo inyunguramagambo z'Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza, English and Kinyarwanda dictionary. I'm telling you, this is a book that you will thank me if you get it. Iki gitabo nukibona uzanshimira. Next one, we have this book here. Iki gitabo kirimo dialogue cyangwa se ibiganiro. Igitabo cy'ibiganiro cyagufasha kuba watambutsa ubutumwa ku buryo bwiza cyane, kuko harimo topics zitandukanye ndetse kuri buri topic hakaba harimo dialogue eshatu zigiye zitandukanye zagufasha kuba waganira n'abantu. Izi dialogue zirimo zisobanuye no mu Kinyarwanda, hakabamo irregular verbs, hakabamo phrasal verbs. I'm telling you, this is a book that you need. Iki ni gitabo ukeneye. And here with me again, I have another book. Mfite ikindi gitabo hano cya understanding verbs, cyo gufasha gusobanukirwa inshinga. Iyo dusobanura ibikorwa tuvuga byose ni inshinga burya tuba dukoresha. If you need to understand verbs, this is a book that can help you. Kirimo regular verbs ndetse kuri buri nshinga hakabaho urugero.
kuri buri nshinga. Ikindi nanone kiyongera ku iki gitabo harimo irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, hakabamo na modal verbs. Modal verbs ni inshinga z'icyiciro cya kabiri dukoresha twunganira. Of course n'icyiciro cya mbere auxiliary verbs nazo zirimo zisobanuye neza. Nanone hakiyongeramo 12 tenses, ibihe 12 by'icyongereza. If you need one of our books, you can just let us know. Dufite n'ibindi bitabo, dufite igitabo cy'abatangizi, dufite igitabo kirimo interuro 5,000, tukagira igitabo kirimo phrasal verbs, I'm telling you, dufite igitabo kirimo grammar. If you need one of our books, just contact us. You can get our number and let us know. We can help you to get the book. Let's continue the lesson. Reka dukomeze isomo ry'uyu munsi. Next example. You can say, you will stay outside while we will be talking. You will stay outside while we will be talking. Ubwo tuzaba turi kuvugana wowe uzaguma hanze. Ushatse wanakoresha when. When mu mwanya w'iyi while wakoresha, when ukayitangiza ukavuga ngo when we will be talking, you will stay outside. Ubwo tuzaba turi kuvugana uzaguma hanze. When we will be talking, you will stay outside. Urundi rugero twavuga ngo when you were out, your brother called. Igihe wari hanze umuvandimwe wawe yahamagaye. When you were out, your brother called. Cyangwa se your brother called while you were out. Umuvandimwe wawe yahamagaye ubwo wari hanze. Nanone ugomba kumenya yuko dushobora gushiraho verb ifite ing form nyuma ya while, tugakuraho subject na verb to be. Ahubwo tugata twishyiriraho verb ifite ing form. Example, I learn English while driving to work. Niba wiga icyongereza utwaye ugiye ku kazi ukaba ufungura amasomo yanjye, ushobora kuvuga ngo I learn English while driving. Driving ifite ing form, driving to work. Iyo ngiye ku kazi, ntwaye ngiye ku kazi, ni icyongereza. I learn English while driving to work. Next example, I fell down while playing soccer. I fell down while playing soccer. Ubwo nandi gukina soccer cyangwa se ubwo nandi gukina umupira w'amaguru naguye hasi. I fell down while playing soccer. Another example, you can say I do it while cooking. I do it while cooking. Iyo ndi guteka mba ndi kubikora. I do it while cooking. That is while. While ni gutyo tuyikoresha. Nanone while twayikoresha tuvuga igihe runaka. Okay? Period of time twayikoresha mwanya wa while. Example, ushobora navuga ngo learning English will take you a while. Bivuze ngo kwiga icyongereza bizagutwara igihe. Learning English will take you a while. Tuyikoresha nka noun. Iyi while iri gukora nk'izina tuvuga igihe runaka, period of time. Another example, it's been a while since we met. It's been a while since we met. Haciye igihe ubwo duheruka guhura. It's been a while since we met. Another example, you can say we talked for a while yesterday. Ejo twavuganye igihe gihagije. We talked for a while yesterday. Now let's continue with demonstrative pronouns. None reka dukomeze tureba amagambo dukoresha twerekana ibintu biri hafi cyangwa se biri kure cyangwa se ibyo ufite mu ntoki cyangwa se ibiragusaba kubitunga urutoki ubivuga. Ari byo this, these, that na those. This, these mu bwinshi. That, those mu bwinshi. Let's see this. Reka nabyo tubyige ubisobanukirwe. Let's do this. Demonstrative pronouns. Ibinyazina nyereka. Demonstrative pronouns are used to point out things. Demonstrative pronouns zikoreshwa zerekana ibintu. Zikoreshwa mu buke n'izikoreshwa mu bwinshi. This mu bwinshi ihinduka these, ibi. That, kiriya, mu bwinshi ihinduka those, biriya.
this and these usage. Uko dukoresha this na these. They are used to show things that you can touch. They are very near you. Zikoreshwa twerekana ibintu wakoraho bikwegereye cyane. Examples, ingero. This is number 6. Uyu mubare ni gatandatu. This is number 6. How much is this? Iki kigura ngahe? How much is this? It took me time to make this money. Byantwaye igihe gukorera ano mafaranga. It took me time to make this money. This child is beautiful. Uno mwana ni mwiza. This child is beautiful. These, ibi cyangwa izi. These are alphabets. Izi ni inyuguti. These are alphabets. What are these? Ibi ni ibiki. What are these? These children are playing. Aba bana bari gukina. These children are playing. Are these apples yours? Are these apples yours? Izi pome ni izawe. Are these apples yours? That and those usage. Uko that na those zikoreshwa. They are used to show things that you can't touch. They are far from you. Zikoreshwa twerekana ibintu utakoraho bitakwegereye cyane. That, kiriya cyangwa se uriya. Look at that mountain. Reba uriya musozi. What is that? Icyo ni igiki. What is that? Look at that mountain. Reba uriya musozi. Look at that mountain. What is that? Icyo ni igiki. What is that? Could you hand me that spoon? Ese wampa icyo kiyiko? Could you hand me that spoon? That phone is not mine. Iyo telefone ntabwo ari iyanjye. That phone is not mine. Those, ziriya cyangwa biriya cyangwa bariya. Those balloons have different colors. Ibyo bipurizo bifite amabara atandukanye. Those balloons have different colors. Bring those shoes. Zana izo nkweto. Bring those shoes. Those guavas look like they are ripe. Those guavas look like they are ripe. Ayo mapera asa n'ahiye. Are those your races? Ayo ni amarase yawe. Are those your races?